ഞങ്ങളുടെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഞങ്ങളിന്ന് ഞങ്ങളുടെ ഫിഷ് ടാങ്ക് ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. ഇതാണ് ഞങ്ങളുടെ ഫിഷ് ടാങ്ക്. ആമ്പലുകൾ ഇത് കിടന്നാൽ നമുക്കിതിന് മീനിനെ ഫുള്ളായിട്ട് പിടിക്കാൻ കുറച്ച് റിസ്ക് ആയിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് ആമ്പലുകൾ ഇതിന് മാറ്റുകയാണ്. ഇതിനാണ് ഞങ്ങൾ ഒച്ചിന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം. ഇത് ഒന്നുണ്ടായാൽ മതി, ഇഷ്ടം പോലെ അത് ഉണ്ടായി വരും. ഒരു ഇലമിലൊക്കെ മുട്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ നിറയെ ഉണ്ടാവും. നിങ്ങളെ നാട്ടിലൊക്കെ എന്താ പറയുക എനിക്കറിയില്ല കേട്ടാ. നിങ്ങളുടെ നാട്ടിലൊക്കെ എന്താ പറയുക എന്നുള്ളത് എനിക്ക് അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നമ്മളിതിലേക്ക് വെള്ളം നിറക്കുകയാണ്. വെള്ളം ഫുള്ളായിട്ട് ഒഴിവാക്കിയതിന് ശേഷം വെള്ളം നിറക്കും. വെള്ളം ഒഴിവാക്കുന്ന വീഡിയോ എടുക്കാൻ സാധിച്ചില്ല, മറന്നുപോയി. I knew. ഇതറിഞ്ഞ് കിട്ടിയ വെറൈറ്റി ഞങ്ങൾ മാറ്റുകയാണ്.